वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे जो वर्क पावर एनर्जी पर बेस्ड है। ये इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल with half of its length hanging from the edge of the table. Work done in pulling the chain onto the table so that 1/5 of its length now hangs from the edge. 4 options are given. We have to find out the correct option. इस क्वेश्चन में चेन टेबल के ऊपर है और हाफ चेन टेबल के नीचे लटका हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। We will do this question in 2 parts. Suppose first full half chain is pulled. पहले पूरी आधा चेन जो है टेबल के ऊपर पूरा हम खींच लेते हैं। So work done is equal to force into displacement. W is equal to F into D. Here pulling force is equal to force due to gravity on hanging chain L by 2. So mass of hanging chain into G. यहाँ पर हैंगिंग चेन का मास कितना है m/2 इंटू जी इक्वल टू mg/2. सो मास ऑफ चेन may be considered at center of gravity, which is at midpoint of hanging chain, that is at the distance of L/4 from the edge of the table. So displacement D is equal to L/4. So work done is equal to F into D is equal to mg/2 into L/4 is equal to mg/L/8. Now 1/5 chain is hanging on the table and remaining chain is on the table. So suppose only 1/5 of the chain's length is pulled. Work done W1 is equal to F1 into D1. F1 is equal to G into mass of 1/5 of the chain is equal to m/5 into G is equal to mg/5. Displacement D is equal to from midpoint of 1/5 of the chain to the edge of the table, that is L/10. So W1 is equal to mg/5 into L/10 is equal to mg/L/50. Work done in pulling the chain onto the table so that only 1/5 of its length now hangs from the edge is equal to work done in pulling half length of the chain minus work done in pulling 1/5 length of the chain is equal to W minus W1 is equal to mgl/8 minus mgl upon 50. LCM 200, 25 mgl minus 4 mgl upon 200 is equal to 21 mgl upon 200. So answer, fourth option is correct, 21 mgl upon 200. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपके पास भिजवा दूंगा। धन्यवाद।